On behalf of Glamcast LLP, I welcome you all for the press conference to announce the launch of Cast India. We have with us Mr. Pradyuman Bapat, CEO and founder of Cast India, and Mr. Pulkit Jain, CTO of Cast India. Now I request Mr. Pradyuman Bapat to tell us about Cast India. Thank you, Mubarak, for the kind introduction. First of all, welcome all of you. Thank you for taking out time out of your busy schedule and giving us some time to help us grow faster. I am Pradyuman Bapat, founder and CEO of Cast India. I have Pulkit Jain, my CTO, who is also a partner in the company. What we are building right now is a platform which can actually help us, bridge the gap between the people who are looking for opportunities in the creative industry and people who have opportunities but do not know where they can get the right resources. So the idea here was to build a platform which not only helps people to connect, but also gives them some tools and techniques to do the job faster and better. So that is why the understanding of this particular thing was how do we take this particular gap on a larger note. The entire concept started, so I come from an advertising background. I've been serving in the industry for the last 10 years, and he's been serving in the IT industry for the last 10 years. We both started a career together, and we found this gap since day one. As I was running an agency, I always used to face the challenges in terms of hiring graphic designers or copywriters or production teams for doing client projects. But that was always a concern. In fact, PR was also a bigger challenge for us because we never knew what exactly PR was in the initial stages. We never had an opportunity to actually understand what are the nitty-gritties involved in these particular domains. That gave me a thought, let me start something which can bridge this gap. So this is all about what Cast India is. We have multiple properties under the same domain, which is one is regards to stock media, one is related to trainings, one is related to finding opportunities and getting opportunities, along with execution of those projects which people are going to do. So that is all about Cast India. Now I will request my media friends to ask their queries to the team if they are any. Can you tell us something more about your platform? How do you integrate the gaps? So what we do is we create a platform which is, so we first onboard an artist. We have an employer. So we will be connecting all the agency owners, production houses, event management companies, and also at levels where the clients are looking for marketing teams. Right now, these days, we have challenges with regards to finding a lot of clients are building their own marketing teams. These marketing teams are losing the idea of what good marketing team is because they don't belong to that background. So for them to understand and have choices in terms of good people hiring on their own board was always a challenge. So how are we bridging this gap? So we have created this platform where employers, all these people who come from this production, event, advertising and PR background, when they need any particular resource, they can put their requirement and that is circulated to all the audience who are available in the industry. So we'll be gathering, we'll be going to, starting from college to industry professionals who have already been into industry for so many years. They can find opportunities on this particular platform. आता हे इंडस्ट्री लेवलला तुम्ही केलंय हा प्लॅटफॉर्म बरोबर त्याच्यात तुम्ही असं सांगितलं की व्हिडिओज नंतर बाकी ग्राफिक्स वगैरे हे जे सगळे विषय जे प्रोफेशनली आपण एकदम म्हणतो कंपाऊंड करता तेही सुद्धा याच्यामध्ये इन्क्लूड हा प्लॅटफॉर्म नुसतं प्रोफेशनल याच्यामध्ये आपण लिमिट ठेवलेला नाही आहे. इथे ज्याला गरज आहे तो येऊन इथे रिक्वायरमेंट टाकू शकतो आणि ज्यांच्याकडे बेसिकली तुम्ही जरी पर्सनल लेवलवर जरी म्हटलं, फॉर एक्झाम्पल वेडिंग्स करता आपण म्हणतो, दीज आर ऑल प्रायव्हेट ॲक्टिव्हिटीज. पण याच्यामध्ये जे काम करणारी लोक आहेत ती सगळी प्रोफेशनलच आहे. ती येतात त्याच बॅकग्राऊंडमधनं. फोटोग्राफर जरी म्हटलं, आपण म्हणतो की वेडिंग करायची, वेडिंगमध्ये चांगला फोटोग्राफर पाहिजे. पण चांगला फोटोग्राफर म्हणजे एक 4-5 लोक शोधून त्याच्यात मिळत नाही. लोकांना चॉईसेस कॉस्ट आणि क्वालिटी दोन्हीमध्ये कधीच नसते, कारण की आपण लिमिटेड नेटवर्कमध्येच बघतो. सो हा जो नेटवर्क आम्ही बनवतोय त्या नेटवर्कमधनं त्यांना चॉईस पण मिळेल, कॉस्ट पण मिळेल. एक्झॅक्ट रिक्वायरमेंट काय आहे तेही लोकांना सांगता येईल. म्हणजे वेन एव्हर समबडी क्रिएट्स अ रिक्वायरमेंट फॉर वेडिंग, त्याचे 100-200 लोक जे ते सगळे अप्लाय करू शकतात. त्यांचे रँकिंग्स ठरवलेले असणार आहे. प्लॅटफॉर्म हॅज एन AI विच विल हेल्प देम ॲक्च्युली रँक दोज आर्टिस्ट.
त्या आर्टिस्टना आम्ही रँक करणार आहोत. त्या रँकिंगवरनं कोणीही ज्याला पण गरज आहे तो त्या लोकांना चूज करू शकतो. पॉलिटिकली याच्यामध्ये काही आता इलेक्शन्स पण येत आहेत, मग त्याचा काही रस वगैरे तुमचा? पॉलिटिकलचं तर मला जास्त काही माहिती नाही, पण आम्ही तर एम्प्लॉयर्सना घेतो, त्यांना गरज असेल ते आमचे आर्टिस्ट घेऊ शकतात. ओके. हो, आम्ही ऑलरेडी 750 प्रोफाईल्स रजिस्टर केलेले आहेत या प्लॅटफॉर्मवर. 2017मध्ये ही कॉन्सेप्ट आम्ही मार्केटमध्ये आणली होती MVP म्हणून ट्रायल करायला, की किती लोकांना गरज आहे. तर त्या काळात आम्हाला हे कळलं की बाबा फोटोग्राफर सोडा, इतके जास्त प्रोफाईल्स एग्रीड. आमच्याकडे आता 350+ प्रोफाईल्स आम्ही फाइंड आउट केले आहेत इंडस्ट्रीमध्ये. मी एक साधं सोपं उदाहरण दिलं तर गॅफर हा एक फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काम करणाऱ्या माणसाला माहिती असतो किंवा त्या प्रोफेशनच्या लोकांना माहिती असतो, पण इतर प्रोफेशनमध्ये गॅफर किंवा फोकस पुलर ही लोकं माहितीच नाही आहे, किंवा या लोकांना इथे पण जागा आहेत, कोणी नाही आहे तिथे काम करायला. ती जागा पण फुलफिल करायला पुढे कोणी आहे. आता ही जी इंडस्ट्री एकदा वरती गेल्यानंतर पुढे कोण येणार याचा आयडिया कोणाकडेच नाही आहे. पण जेव्हा ह्या लोकांना कळेल की बाबा ही पण एक जागा असते, सेट डिझायनरमध्ये फिल्म्समध्ये इलेक्ट्रिशियन्सची गरज असते, कार्पेंटर्सची गरज असते. पण कार्पेंटर आता सध्या काय करतोय, ऑफिसची कार्पेंटरी काम करतो किंवा घरची कामं करतो. पण त्याच्या पलीकडे पण खूप मोठी इंडस्ट्री, तिथे खूप मोठं काम आहे, तिथे अवेलेबल आहे. पण तिथेच निमित्त 4-5 लोकच असतात जे फिरतात त्याच्यामध्ये. ऑप्शन नसतो कारण की लोकांकडे. गॅरंटी नाही देणार आहे आम्ही. त्यांना एक प्लॅटफॉर्म ओपन करून देतोय जिथे लोकांना जेव्हा गरज असेल दे कॅन पुट देअर जॉब रिक्वायरमेंट, आणि ज्यांना ती गरज असेल ते त्यांना शोधू शकतात. त्याच्यामध्ये नुसतं जॉब टाकण्यापर्यंत नाही आहे. समजा मला गरज आहे आणि माझ्याकडे वेळ नाही आहे, तर मी त्या लोकांना शोधू शकतो माझ्या प्लॅटफॉर्ममध्ये आणि त्यांना डायरेक्ट कॉन्टॅक्टसुद्धा करू शकतो. म्हणजे थोडक्यात जस्ट डायल सारखं, म्हणजे जो जस्ट डायल जे करतं, जस्ट डायलला कॉन्टॅक्ट करावा लागतो हो तिथे. मग ते पण जस्ट डायल काय करतं की या क्षेत्रामध्ये त्यांचं मॉडेल खूप वेगळं आहे. त्यांचं काम आहे लोकांना फक्त कॉन्टॅक्ट्स पुरवणं. येस. मी जसं म्हटलं आम्ही इंटिग्रेटेड प्लॅटफॉर्म बनवतो ज्याच्यामध्ये नुसतं काम शोधणं त्याच्या पलीकडे पण खूप गोष्टी आहेत. मी असं म्हणतो की आता ॲडव्हर्टायझिंग इंडस्ट्रीमध्ये खूपदा काय असतं की क्लायंट ब्रीफ देतो, पण ब्रीफच्या नंतर काय घडतं हे खूप मोठा त्रास आहे. नवीन लोकांना माहिती नाही की प्रोसेस काय आहे, पण त्या प्रोसेसला एक्झिक्यूट करायला ती प्रोसेस कशी होते, काय होते, ते सगळं आम्ही या टूल्समध्ये इंट्रोड्यूस करतोय. म्हणजे क्रिएटिव्ह ब्रीफ कन्वर्ट करणं, त्याच्यावर लोकांना कोलॅबोरेट करणं, कारण की एका प्रोजेक्टवर 4-5 लोक काम करतात, त्या 4-5 लोकांना एका जागी आणून त्यांच्याबरोबर काम करणं हे अवघड आहे. आणि याचं फायनान्शियल स्ट्रक्चर कसं असेल? समजा तुम्ही तुमच्या प्लॅटफॉर्ममधल्या 350 लोकांना महिन्याला 20 लोकांना काम दिलं तुम्ही, बरोबर? करेक्ट. मग त्या व्यक्तीला आणि तुमच्या कंपनीशी त्याचं टायप कसं असेल फायनान्शियली? खूपच चांगला प्रश्न आहे. माझं ऑब्झर्वेशन म्हणजे माझी बॅकग्राऊंड जेव्हा मी म्हटलं मी ॲडव्हर्टायझिंग सुरू करण्याच्या आधी मला खूप एक मोठा प्रश्न होता. मला फिल्म्समध्ये जायचं होतं, पण कधी जाता आलं नाही, कारण की जेव्हा पण मी लोकांना भेटलो त्यांनी मला एवढंच म्हटलं की पैसे असतील ना तर या क्षेत्रात उतरा, नाही तर अजिबात उतरू नका. पण मला नंतर जेव्हा मी ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये पुढे जात झालो मला हे कळालं की पैसा इम्पॉर्टंट नाही आहे, सगळ्यात महत्त्वाचं इम्पॉर्टंट इज नेटवर्क. तुमचं नेटवर्क किती स्ट्रॉंग आहे. तुमच्याकडे नेटवर्क असेल तर पैसा काही लागतच नाही कधी कधी. मी एक्झाम्पल देतो, शॉर्ट फिल्म्स आज जे इन्स्टिट्यूट्समध्ये काम शिकतायत त्यांना प्रोजेक्ट्स असतात हे फिल्म्सचे, पण फिल्म्सचे प्रोजेक्ट त्यांचे फार लिमिटेड असतात, कारण की त्यांच्या स्क्रिप्टमध्ये जे असतं ते स्क्रिप्ट चांगली बनवतात, पण मग त्याला मॉडिफाय करत जातात आणि त्यांच्याकडे रिसोर्सेस नसतात. तर रिसोर्सेस शोधायचे कुठे? खूप लोकांना गरज आहे, मला काम करायचं आहे, मला ब्रेक हवा आहे, मलाही माझा पोर्टफोलिओ बनवायचा आहे, मलाही माझं काहीतरी तयार करायचं आहे. त्यांना पण एक ऑपॉर्च्युनिटी मिळते आणि त्यांनाही त्यांची स्क्रिप्ट मेंटेन ठेवता येते. सो फायनान्शियल याच्यावर म्हटलं तर आम्ही जॉब घेणारा आणि देणाऱ्याला दोघांनाही चार्ज करत नाही आहे. डायरेक्टली त्यांना जे रिक्वायरमेंट असेल ते टाकू शकतात आणि दे कॅन अप्लाय डायरेक्टली. त्याच्यामध्ये काहीही ट्रान्झॅक्शन्स इन्वॉल्व नाही आहे. पण आमच्याकडे सबस्क्रिप्शन्स आम्ही लॉन्च करणार आहे ज्याच्यामध्ये हे जे पुढचे टूल्स मी सांगितले या टूल्स वापरून त्यांना त्यांचे प्रोजेक्ट्स जे नॉर्मल याच्यामध्ये चालले होते त्यांना चांगले करता येतील. सो द फी इज ॲप्लिकेबल देअर. जी ॲस्पिरंट साईड आहे, जे लोक अप्लाय करणार आहे त्यांच्याकरता आम्ही एक ठरवलं आहे की त्यांना आम्ही ₹1 पर डे चार्ज करू. ₹1 per day is the basic subscription for any aspirant who's applying. So that counts to ₹365 a year, the first subscription. When you talk about the employer side, it is at max ₹5,000-6,000. So the subscriptions are yet to come. They are not launched yet because tools जे पुढचे आहेत, जे AI driven tools असतील किंवा टेक्नॉलॉजी driven tools असतील, त्या सगळ्या गोष्टी इंट्रोड्यूस करताना आम्ही हे सगळे सबस्क्रिप्शन लॉन्च करू.
नाही, आता तुम्ही जे सांगितलं त्या 365 रुपयापासून ते काही म्हणजे पुढे जे सबस्क्रिप्शन असेल. करेक्ट. आता ह्याच्यामध्ये कसं असणं होणार आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही अशी काही कॅटेगरी केली का की समजा 365 रुपये समजा मी भरले. करेक्ट. आता जेस डायल तर मी कम्पेअर जेस डायल का करतो की थोडंसं बेसिक मॉडेल हे त्याच्याशी लागू दिसतं मला तरी वैयक्तिक करेक्ट. असं करेक्ट. सांगतो करेक्ट. की त्यांचं कसं आहे की बिझनेस अप करण्यासाठी ते वेगळ्या गटात तुम्हाला टाकतात तर त्याचे Correct. त्याचे पैसे असतात. Correct. तसे तुमचं आहे का मी 365 पासून? थोडे काही फीचर्स त्याच्यामध्ये असतील जे ऑब्व्हियसली तुम्ही जेव्हा काही गोष्टींकरता पैसे देता तुम्हाला त्याचा बेनिफिट तर मिळालाच पाहिजे. तर तो बेनिफिट एका काळानंतर त्यांना नक्कीच मिळेल. 365 रुपये आम्ही तुम्हाला टूल्स देतोय जे तुम्हाला वापरायला मिळतील, जे आत्ता इंडस्ट्रीमध्ये एका इंटिग्रेटेड प्लॅटफॉर्ममध्ये कोणी देत नाही आहे. What is your membership fee? Cast India's membership fee? So it starts from 365 rupees a year. And it goes to the max 7,000 rupees a year for employer side. 65 for people. Per user, per view. Per user. अजून एक चांगलं सांगायचं म्हटलं तर इंडस्ट्रीमध्ये फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये खूपदा असं असतं की एक माणूस एक काम करत नाही. म्हणजे मी म्हटलं डायरेक्टर, तो नुसता डायरेक्टर कधीच नसतो. तो एक रायटर पण असतो, तो एक प्रोड्युसर पण असतो, तो कधी कधी ॲक्टिंग पण करतो. पण ह्या सगळ्या गोष्टी करायला जेव्हा आपण आजच्या कन्व्हेन्शनल प्लॅटफॉर्म्सवर जातो तेव्हा आपल्याला एकच प्रोफाईल मिळते अप्लाय करायला, कारण की ते म्हणतात की तुम्हाला ते करायचं ते करा. पण आम्ही एक पॉसिबिलिटी काढली आहे ज्याच्यामध्ये कुठलाही युजर त्याचे एक 10 प्रोफाईल्स क्रिएट करू शकतो आणि 10 वेगळ्या वेगळ्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटीजला तो अप्लाय करू शकतो. म्हणजे मी रायटर आहे तर मी रायटर प्रायमरी प्रोफाईल ठेवून मला डायरेक्शन पण करायचं तर मी डायरेक्शनच्या जॉबसुद्धा अप्लाय करू शकतो. तर त्यांचे प्रत्येकाचे वेगळे वेगळे एक माणसाला 10 प्रोफाईल्स मिळतात त्याच्यामध्ये. And that is in 365 rupees. हां, दॅट इज फ्री फॉर लाईफ टाईम. दॅट डज नॉट चार्ज. वी डू नॉट चार्ज फॉर दॅट. So registration and applying job is not charged. So you can apply n number of jobs. There's no limit to that. And जे पैसे चार्ज करतो ते अलाइड सर्व्हिसेस करताय ज्याच्यामध्ये. That is for the tools. Tools and techniques whatever. So there'll be training platforms also. There'll be upskilling platform, मग media platforms. या सगळ्या गोष्टी मी पुढे जाऊन आणणार आहे. So that's where you will raise your business. That's a separate property. So we've created different properties under Cast India. For example, Cast Indiaच्या सगळ्यात पहिली property Cast India Premium, which we are talking right now. Then there are 2 more properties which are supposed to be launched, which is one is in the media section, the other one is in training section. So I'll invite you for that launch as well when we start that. It's an unique thought. There's nobody in that domain yet, but let's see. पण तुमचा हा बिझनेस फिल्म मेकिंगशी कनेक्टेड. नुसतं फिल्म मेकिंग नाही. आम्ही 4 इम्पॉर्टंट कॅटेगरीज कवर करतोय. एक आहे फिल्म अँड टेलिव्हिजन, इव्हेंट्स, प्रोडक्शन, ॲडव्हर्टायझिंग आणि PR. PR तर तुम्हाला माहितीच असेल की PRमध्ये या क्षेत्रात याला लोकांना माहितीच नाही की PR नक्की काय होतं. खूप लोकांना कन्फ्युजन असतं की PR म्हणजे प्रेस रिलीज असतं की पब्लिक रिलेशन असतं. Good afternoon, sir. Yes. Can you explain about the company's growth plans? So growth plan, starting with this, first आता आमचा मोटिव्ह आहे की the idea is basically to onboard people and give them opportunities and get them opportunities. After this, we'll be launching subscriptions which will give us costs that will help us grow faster. So when we start the subscription plans, that will help us grow faster. So, how does your company use technology to reach out to potential customers and clients? I will pass on the mic to Pulkit for this. Okay. Hello. Yeah. So technology-wise, right now we are moving to cloud and moving from server-side scripting to client-side scripting, which will obviously reduce a lot of performance issues or load times. So yeah. So that is what we are focusing right now on. Earlier when we started off, it was crude product, okay, and we had a couple of people with common vision working with us, and we were just behind the vision and not much focused on the technology. But soon we realized that since it is a technology-oriented product, and the growth equally depends or majorly depends on how the technology is evolving with time. So that is where we started taking bold decisions and moving from basically server-side scripting to client-side scripting, taking security measures, moving to AWS cloud security.
So that is more on that is also there in pipeline. आपने कहा था एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो कब तक लॉन्च करेंगे? एप्लीकेशन लाइव करने का अभी नेक्स्ट क्वार्टर में ये लॉन्च हो जाएगा. वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द एंड्रॉयड साइड ऑफ इट. iOS we are not catering because we have our own research reports with us, survey done internally. So right now we are not focusing much on the iOS users. We are focusing more on how can we हम लोग कैसे transition करेंगे better experience desktop version पे देने के बाद Android version पे देने के लिए. So we are focusing there. Data breach is one of the major challenges For any tech startup or the tech companies, and especially in Pune and around the globe, what we are seeing is the cyber attacks, right? And we have a lot of sensitive data, and which is stored with you. So how do you plan to protect this? So what are the SOPs? So SOPs at the code level, we are taking care of that the SQL injections, database injections, or the XSS scripting that happens, which allows hackers to steal the data right by sending phishing emails or sending you malicious banner images or some sales ads, and then by chance or by trickery the user ends up clicking on it and he exposes his data. So at the code level, we have taken steps to block it. Moreover, on the data side, as in user data that we are storing, we are making sure that it is the sensitive data that we are taking, let's say personal information, is been stored in an encrypted format, and we are taking backups as well in frequent intervals. Are you using any specific tools for security and management? So right now we are using on the PHP side, I mean the backend side technology, we are using input sanitization mechanisms so that the breach doesn't happens. We are using the latest captcha techniques also, and we are making sure that we are using the upgraded versions of whatever code libraries that we are using. Apart from that, we are on the hosting side, we are moving to Amazon Web Services. So what is the kind of investment which has been pumped into this project or this startup? So you want to take it up? So the good news is that we have already started the seed round and we have almost on the verge of closing this round. But term sheet is there. We don't have the declared value as of now, but we'll soon be closing it and then we'll be releasing it in the open market. I can't disclose the amount and other details of the term sheet. Sorry? What's the size of your employees? We are total 30 in number as of now. We have, so we have 2 offices. One is in Indore, which is the technology center, which Pulkit takes care of. And we have a sales and marketing office set up in Pune. So I come from Pune, so I've taken that opportunity. And since Pune is closer to the Bombay side, and Pune being the next Bombay happening, I prefer that Pune to be the home ground and I can start with that. So how did you connect between Pune and Indore? How did you guys come together to do the startup? We are college mates. And that's where the journey started. याच्यामध्ये तुम्ही एक आता उल्लेख असा प्रेस नोटमध्ये की स्टार्टअप इंडस्ट्री जी आहे ती आता खूप वाढते. बरोबर. त्याचं कसं स्ट्रक्चर डिझाईन केलं तुम्ही? स्ट्रक्चर इन द सेन्स? म्हणजे त्यांच्याकरता प्लॅटफॉर्म जे आहेत त्यांना कंटेंट बेस लागतो. करेक्ट. त्यांना प्रसिद्धी हवी असते. करेक्ट. तर त्याचं मॉडेल काही असं वेगळं आहे का की त्यांना ह्या अँगलनं किंवा वेगवेगळ्या अँगलने त्यांना लोकांसमोर आणणं? प्रसिद्धी म्हणजे आम्ही प्रयत्न हेच करणार आहे, जसं मी तुम्हाला सांगितलं सबस्क्रिप्शन्समध्ये, त्याच्यामध्ये काही मॉड्यूल्स असे आहेत ज्यांना जसं ॲस्पिरंट असेल त्याला काम कधी मिळतं जेव्हा तो लाईमलाईटमध्ये येतो. वील बी युझिंग PR ॲज अ प्रायमरी टूल टू मार्केट देम सो दॅट दे गेट अ बेटर ऑपॉर्च्युनिटी इन टर्म्स ऑफ देअर ग्रोथ. सो PR विल बी आर प्रायमरी फोकस. मार्केटिंग म्हटलं ते तर आमच्या प्लॅटफॉर्मवरनं तसंही आम्ही करणार आहे. विल बी युझिंग सोशल मीडिया चॅनल्स. कॉन्टेंट आम्ही स्वतःचा फ्लोट करतो आहे, आमचं स्वतःचं कॉन्टेंट आहे. माझ्याकडे आमची स्वतःची टीम आहे. डिझाईन म्हणा, मोशन डिझाईन म्हणा किंवा रायटिंग टीम म्हणा, तो सगळा आमचा स्वतःचा कॉन्टेंट असल्यामुळे आम्हाला प्रमोट त्यांना करणं फार सोपं आहे. त्यांना इन्व्हेस्टमेंट पण मिळवून देण्याचं असं काही आहे प्लॅन, जसं शार्क टँक आत्ता जसं करतं तसं?
शार्क टँक मोठी concept आहे. हो, पण आम्ही ऑन्टरप्रिनर्सना टार्गेट नाही करत आहे, आम्ही आर्टिस्टना टार्गेट करतोय, जे आत्ता सगळ्यात लेफ्ट आउट कम्युनिटी आहे. ही इंडस्ट्री खूप मोठी आहे. सर माझ्याकडे काही स्टॅट्स आहे, इफ यू डोंट माइंड आय कॅन रीड इट फॉर यू गाईज. Projected reach by 2025, media and entertainment industry is to grow by $39 billion. When you talk about advertising industry, it is supposed to by 2027 it is supposed to reach at $1,253 billion again. Event industry is $6,740. PR is also surprisingly 1,800 crore industry by 2022 end. That's also a big amount. So मी ह्या सगळ्या गोष्टी म्हटलं तर या इंडस्ट्रीला कोणी केटर नाही करत आहे. अजूनही ते लोक त्याच नेटवर्कमध्येच फिरतात. जे नवीन कलाकार आहे, आपण बघतोय की फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये आजकाल सगळे गावागावात नाही येत आहेत. पॉप्युलॅरिटी त्यांना जास्त आहे, पण ते कसे येतात, ते इतका वेळ लागतो त्यांना इथपर्यंत पोचायला की त्यांचा टॅलेंट संपत त्यांना कंटाळा येऊन जातो. आम्ही हे पण प्रयत्न करतोय की आम्ही गावांमध्ये जास्त जाऊ. आपण म्हटलं तर इंडियामध्ये 5 लाखहून जास्त गावं आहेत. मी प्रत्येक गावातनं 10 आर्टिस्ट जरी उचलून मार्केटमध्ये आणले तरी मी एवढा मोठा ऑडियन्स केटर करतोय की त्यांना इतका मोठा लाईमलाईट मिळेल आणि त्यांच्या गावाकडे पण इतकी लोक जातील की लोकांना कळेल की ही इंडस्ट्री किती मोठी आणि चांगली आहे. Artists from the rural area mostly do not get the platform to showcase their talent. So how do you plan to target that group and give them a platform? So once this PR conference is over, my next target is to go to the villages and put up camps there so that I can help these people understand what this industry is all about. We're talking about 4 industries. Advertising में लोकांना फक्त ग्लॅमर दिसतो फिल्मचा, पण त्याच्या पलीकडे जी मोठी क्रिएटिव्ह इंडस्ट्री आहे ती ॲडव्हर्टायझिंग, PR आणि मीडिया इव्हेंट एजन्सी पण आहेत. पण इव्हेंटमध्ये त्यांना माहितीच नाही की घडतं काय. So the idea is basically to bring them on board and tell them what is this industry all about. So the lack of education is not allowing them to grow faster and come in the mainstream. So idea is to bring them through these camps, bring them in the mainstream, give them good opportunities. We also have a platform called a Studio Rentals, which is basically a house of rentals. In that, right now industry मध्ये आपण जेव्हा म्हणतो की एखादी जागा पाहिजे शूटिंग करता, तर जे गावातले लोक आहेत तिथले गावामध्ये आजकाल फिल्म्स तयार होत आहेत शेतात, झोपड्यांमध्ये किंवा दुसऱ्या गावाच्या छोट्या छोट्या रस्त्यांवर. ती रस्त्यांची जागा या लोकांना मिळाली की बाबा कुठे जाऊन शूट करू शकतो, ही जागा मिळाली त्या गावाला पण एक उत्पन्न तयार होतो आणि यांना पण एक चांगली जागा मिळते ज्यांना स्क्रिप्टमध्ये मॉडिफिकेशन करायची गरज नाही. सो इफ आय थिंक अबाउट शूटिंग अ सॉन्ग इन अ फार्म, अ वीट फार्म, पण वीट फार्म कुठे जाऊन मिळेल, वेअर कॅन आय फाइंड दिस पर्टिक्युलर लोकेशन इज ऑल्सो अ बिग चॅलेंज. सो दे कॅन come to the platform, they can find their location, they can book the location and pay it to the farmer who is owning that particular farm. So they can upload their farms on the platform, we'll connect it to the right people, they can book the farm and they can pay the money and they can earn money. Another thing that I would want to tell you is, which I have missed, is we do not have a commission based system. Artist का सबसे बड़ा लॉस होता है कमीशन, जो बीच में लोग खाते हैं, वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे. हमारा एक ही एम है कि आर्टिस्ट जितना मिलना चाहिए उसको उतना ही मिले. अगर 100 रुपये एम्प्लॉयर एक आर्टिस्ट को देता है तो 100 के 100 पूरे मिले उसको, उसमें से एक भी रुपया कम ना हो. उनके लिए भी कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज है? नहीं है. दोनों के लिए, किसी के लिए भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है. मैंने बताया जैसे हम लोग टूल्स और टेक्निक्स जो हैं उन चीज़ों के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए पे करना पड़ेगा, बट जॉब ढूंढने के लिए या जॉब देने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा. Sir, there are already number of platforms like this already in the industry. Can you explain what makes you different? Can you list out some points? There are platforms which cater to the recruitment, the human side of it. There are no integrated platform as such in the market as per my knowledge. As I told you, it's an integrated platform which has tools also attached with it. I am not a recruitment agency, I am not a talent acquisition agency. I am a platform which caters to beyond hiring. हायरिंग करने के बाद क्या होता है, आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि यार ये मेरे को नहीं चाहिए था, बट ये पता कैसे चलेगा कि यार उसको आता है कि नहीं आता है, क्योंकि उसको अगर टूल्स ही नहीं दोगे, एक ग्राफिक डिज़ाइनर को अगर आप टूल नहीं दोगे, पायरेटेड टूल्स दोगे, तो कभी भी काम अच्छा नहीं कर पाएगा. सो
उस केस में अगर उसको मैं एक पहले ही प्लेटफॉर्म दे दूं कि ये प्रोसेस से मैं जाता हूँ, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर भी एक कंफर्ट लेवल में रहता है, क्लाइंट भी एक कंफर्ट लेवल में रहता है कि उसको मालूम पड़ता है कि मेरा प्रोजेक्ट कब ख़त्म होगा. So adding to his point, there are more than 76 websites which are already there, which are catering this kind of work, which you rightly said. But as Pradyumna said, it is very second that it is mostly focused on the recruitment part, maybe casting the artist or giving opportunity to that. But then that is very focused about film line, okay, or maybe some ad films. But it is not about people who are passionate about doing one-off projects. Let's say if I'm a passionate person and I want to take up a short film, I want to build a short film, but then I have my restricted budget of let's say 50,000 or 25,000. Now 25,000 में आपको film बनाना है, आपको कैमरा लगेगा, आपको कैमरा चलाने वाला लगेगा, फिर एक्टर लगेगा, तो a lot of things. You are the writer only, you will need writers also. This kind of people also have a very bright chance on Cast India. They can also come up, they can register, and they can do it. It's not only about people who want to just go around into professionally. So that they also equally have a space there in all the 4 verticals. There's another story to it. When we were testing this particular concept in 2017, I had, since I was running an agency also, I had a client project which required voiceover artist. And I was not able to find it because the cost of a voiceover artist was very expensive and my client did not have budget, as usual. I went to a typical, Pune has a katta places. So I went there and was thinking, where should I go, where should I go? I just spoke to a friend. He was asking, why are you looking so sad? And I am having a project deadline. I have to deliver a voice artist job, but I don't have a voice artist. He said, can I do it? I said, do you know voice art? I do it for fun. I do it for my passion, but I don't know where I can find these jobs. That time, Cast India clicked me very well because he did the job. I did not get it done for free. I just told him कि मेरा budget इतना ही है, मैं इतना ही दे सकता हूँ. तो उसने बोला 2 पेज है ना, मैं कर देता हूँ. But he said कि I need some, मतलब मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं एक IT कंपनी में काम करता हूँ, तो मुझे IT कंपनी काम खत्म करने के बाद ही टाइम है. मैंने कहा चलेगा, मेरे पास बजट कम है तो मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ. If you're doing it for me at my cost, I'm okay. We did that project at night, 12 o'clock, because he had a shift till 8 o'clock. So he came back, we went to the studio. I asked a friend of mine who was running a studio, can you do this particular job for me? We did that project and immediately next day I submitted that particular voice art clip and client approved it because it was fitting in his own budget. So this was also a conversion point where I realized that, this particular concept needs a little life to go in the market and provide these opportunities who are also not a part of this industry. Because IT में तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको ये करना था, but या तो फैमिली के प्रेशर के कारण वो कर नहीं पाए या एजुकेशन नहीं मिला उनको इस पर्टिकुलर चीज़ में, वो कर नहीं पाए.